Okay, Dr. Turn off your mic. Let's start the second part. أول حاجة هنتكلم عنها number one, punctuating your first paragraph. وطبعا اتكلمنا عن ده before قبل كده كتير جدا، واتفقنا إنه you ought to focus directly and immediately on the reason your letter is being written for. أنا ليه بكتب الليتر أصلا أو ال purpose لازم يكون واضح جدا من الأول خالص، من أول introduction بتاعتي. For example, if you're writing to a surgeon due to a worsening case of arthritis, for example, I'm writing to refer Mr. Smith, who has worsening osteoarthritis, for a possible knee joint replacement. طبعا this sentence include too much information, okay, وما ينفعش إنها تكون بالشكل ده خالص. So I have to add زي ما اتفقنا قبل كده the inserter comma. احنا طبعا خدنا 5 types of commas: inserter commas, introducer commas, listing commas والكلام ده كله. فاحنا هنا المفروض نستخدم الانسرتر comma. اوكي، عشان نبقى بنفوكس على المين purpose او المين sentence اللي عندي في الانترودكشن، وباقي الحاجات بتبقى additional للسنتنس بتاعتي. I'm writing, for example, I'm writing to refer Mr. Smith, comma, who has worsening osteoarthritis, comma, for a possible knee joint replacement. So كل دي اسمها information أو more details، وال information highlighted in commas is the additional part of the sentence. إضافات للسنتنس. لو احنا شلناها مش هتغير أي معنى. It could be removed and the sentence would still make sense and contain its main idea. طيب امتى ما بحطش كاما قبل relative clauses قبل who for example؟ ما بحطهاش لو كانت short sentence, 2 clauses only، مفيش too much information في السنتنس بتاعتي. في الحالة دي خلاص أنا مش لازم أحط الكاما. بحط الكاما لو في a lot of information موجودة في السنتنس بتاعتي، ففي الحالة دي أنا لازم أوضح فين المين part من السنتنس وفين الاديشنال part. طيب ممكن نكتب the same sentence with another way, okay, or in another way. ممكن نكتبها أو transfer into 2 sentences. For example, I'm writing to refer Mr. Smith for a possible knee joint replacement. He has a worsening case of osteoarthritis. طيب ممكن نعمل حاجة لطيفة هنا كمان. ممكن نشيل خالص الفيرست stop ونشيل هي ونحط who, and who will be preceded by a comma. طبعا هيكون قبلها comma. دي number 1. Number 2, errors using small numbers. واتكلمنا في الموضوع ده before. عندنا ال small numbers واتفقنا ان هو from 1 to 99، من 1 ل 99 اسمها في English small numbers. small numbers من المفضل أو من الأحسن لما أجي أكتبها formal writing. Okay, we ought to use words rather than numbers. أكتبها حروف ما أكتبهاش أرقام. Like 2 هنا, a 2 weeks history of migraine. The patient presented with a 2 weeks history of migraine. طبعا في 2 mistakes هنا. The first one إن إحنا كتبنا 2 وهي small number، إن إحنا كتبناها in numbers. Okay, المفروض نكتبها words TWO. وthe second mistake is weeks. as weeks هنا بنستخدمها كadjective. okay، فبنقول أو المفروض الطريقة الصح إن إحنا نكتبها بيها تبقى كده، تبقى to week should be linked as an adjectival phrase. okay, so weeks rather than what should be week. هي لازم تكون week not weeks، ولازم تكون hyphenated زي ما احنا ما شايفين. تكون to week should be linked as an adjectival phrase rather than being seen as 2 separate words. بعد كده بنقول عليها طبعا an adjectival phrase. They have the function of qualifying the noun history. okay, so and when a number is being used as an adjective، لما بنستخدمها كadjective it should be directly linked to the adjective which follows. الحاجة على طول اللي بعدها history. so بنقول a 2 week history of migrants, not a 2 weeks history of migrants. وطبعا بنكتب to in letters مش numbers. فهتكون بالشكل ده. The patient presented with a 2 week history of migrants. So the small numbers or the small number has now been correctly written as a word and it has been linked to the following adjective. يبقى أي numbers from 1 to 99 اسمه small number. من المفضل في formal writing to write it in letters not numbers. Number 3, regarding the medical history. واتكلمنا في الموضوع ده before في correction. قلنا لو
الميديكال هيستوري related او relevant جدا للحاجه اللي انا بكتبها او للكيس اللي معايا، فحلو جدا ان انا اعمل له mention to early في الليتر بتاعي. طيب لو هو irrelevant شويه او انا هتكلم عن family history او حاجات ما لهاش علاقه قوي بالكيس اللي معايا، فطبعا من الافضل ان انا اخليها في الاخر. So this is a common error. According to the OET writing guidelines, your letters should be structured to include the most relevant information at the beginning. لازم من أول اللتر يكون في الحاجات most relevant. Okay? Consider the following case. What problems could it cause? تعالوا كده نشوف this one. I'm writing to refer the above named patient with the preliminary diagnosis of type 2 diabetes mellitus into your care for further evaluation and treatment. Okay? Okay, back, I'm sorry. Mr. Colster is married and works as a factory foreman. On his visit 3 months back, he was advised about lifestyle modification due to his raised PMI طبعا body mass index, osteoarthritis, and his susceptibility to osteoarthritis. The issue here is with cohesion. إن أنا اتكلمت هنا عن حاجة وهنا في البودي اتكلمت عن حاجة تانية خالص. Think about it. The first paragraph focuses on the principal issue, which is type 2 diabetes. And then the second paragraph goes on to focus on osteoarthritis. ودي من أكتر الحاجات اللي بتوقع في writing. Okay? مفيش chronological order، مفيش order، مفيش sequences. بنكتب هنا حاجة وبنكتب هنا حاجة وبنكتب هنا حاجة، وده طبعا غلط جدا جدا جدا. This is confusing طبعا for the reader as no logical link is being provided between the first and the second paragraphs. If the medical history is directly relevant to the referring case, then yes, لو it's okay, include it early in the letter. But if it's essentially operating as background to the main issue, include a letter in the letter, letter in the letter to avoid confusing the reader. Number 4 هي second conditional. واحنا دايما متعودين ان احنا بنقول مثلا for example I would be grateful if you blah 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 blah. اوكي، ومن اكتر الحاجات اللي اتكلمنا عليها وشفناها كانت في الكوركشن انه كان في grammar mistake في البارت ده especially بيتكتب دايما كده I would be grateful if you advise her on her diet and help her with her activities of daily living. طبعا there's a mistake here the verb advise. اوكي، طبعا احنا عندنا الستراكشر للسكند conditional if plus would لأنها في الباست أو الكلام اللي فيها أو الverb أو الconjugation اللي فيها بيكون في الباست. So I would be grateful if you advised her on her diet and help her with her activities of daily living. So لازم نكون حافظين الرول. If would طبعا if بعدها بيجي past simple or simple past. Okay, so هتكون بالمنظر ده. I would be grateful if you advised her on her diet and helped her with her activities of daily living. Okay? طيب بعد كده شوية حاجات عايزين نفتكرهم مع بعض، شوية rules to recap. Number 1, the number of the subject, singular or plural, is not changed by words that come between the subject and the verb. ماليش دعوة بالverbs بالwords اللي بتيجي ما بين السبجect والverb. For example, one of the medications was effective. One of the medications. طيب لما حد بيجي يكتب دايما بيبص ان هو medications لا تبقى where. هو medications هي السبجect؟ No. One واحد بس من المedications was effective. Okay. Number B. Some subjects always take a singular verb even though the meaning may seem plural. والحاجات دي احنا حفظناها مع بعض. These subjects always take singular verbs. Someone, anyone, nobody, somebody, no one, anybody, everyone. أي حاجة من الحاجات دي دايما singular. تاخد السنجلر verb حتى لو انت فاهم او شايف انها ممكن تكون plural. no، بس هي بتعامل معاملة السنجلر. For example, no one of the family member is obese. Singular. Neither of the family members is diabetic.
singular. اوكي وطبعا عندنا neither معاهم. طيب number 3 subjects joined by and. اي two subjects joined by and ما بينهم and في النص بيبقوا plural على طول لانه اتنين، لانه and دي اللي هي و بالعربي اللي هو مثلا احمد ومحمد بلا 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 وبلا. اوكي يبقى plural على طول. طيب subjects joined by or ونor. either or neither nor. طالما في or وفي nor take a verb that agrees with the last subject. آخر حاجة هتيجي أو ال subject اللي هيجي بعد or أو اللي هيجي بعد nor هو ده اللي هبدأ أتعامل على أساسه. For example, Maria and her mother are being discharged from our hospital interior care today. Maria and her mother. طالما احنا استخدمنا and Maria and her mother plural على طول من غير تفكير. طيب neither Smith or George is being discharged. neither Smith or George. في الحالة دي أنا بتعامل مع مين؟ بتعامل مع last subject آخر حاجة خالص اللي هو مين؟ اللي هو George is being discharged is not are is not are. Okay? I'm sorry. The verb here agrees with the last subject. Okay. Neither Smith nor his brothers are autistic. Neither Smith or his brothers. The last subject are مش is يبقى or nor agrees with the last subject and على طول تبقى plural. Someone, anyone, nobody, neither, somebody, no one, anybody, everyone على طول singular عمرهم ما بيتغيروا خالص خالص خالص. دايما ادور على السبجكت ممكن يكون في اول السنتنس وممكن يجي في اخر السنتنس. دايما اشوف مين اللي بيعمل الفيرب. اوكي all the time search for the subject, the right subject، لان الموضوع بيكون confusing جدا بالنسبه لناس كتيره قوي معرفش ليه، بس لازم افهم قبل ما اكتب او افهم قبل ما ابدا اكتب حاجه لازم افهمها، مش احفظ الرولز بس، لا لازم افهم وادور على السبجكت. اوكي طيب اخر حاجه connectives or positives like along with, together with, as well as, accompanied by. ودي من اكتر الحاجات اللي كنتوا بتسالوا عليها وناس كتيره جدا بتسال عليها دايما ومتلخبطين فيها. الحاجات دي دايما used to combine two subjects. Okay, the verb agrees with the subject mentioned first. مع اول subject خالص بعمله mention. Okay, عكس تماما مين؟ عكس or ونور بياخدوا او بيagree، الverb بيagree with the first subject. والله لو first subject singular الverb will be singular. طب لو first subject plural الverb will be plural in the plural form. طيب بالنسبة as well as, along with والكلام ده كله preceded by a comma قبلهم comma. اوكي طيب بيبقوا between two subjects وممكن يجي بعدهم verb in the gerund form يعني verb في ing. طيب لو هو between two subjects يبقى preceded by a comma قبليه comma. اوكي والverb all the time agrees with the subject mentioned first. الverb ليه علاقة بالسبجكت اللي احنا بنعمله mention في الأول خالص خالص خالص، ملوش دعوة بالسكند. يعني لو الفirst subject plural والsecond subject singular I'm sorry, the verb agrees with the first أو first mentioned subject. طيب لو العكس، لو first subject singular okay والsecond subject plural يبقى الverb agree with the first subject فيكون singular. For example, a biopsy together with or along with some relevant test was ordered. The singular but this one some relevant test the plural بس هنا together with, so the verb agrees with the first subject mentioned. Okay, not this one لأن في ناس كتيرة بلاقيهم كاتبة بلا 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 together with بلا بلا بلا، ولو في second subject بلا 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 ده plural يبدأ يقول were ordered. For example يبقى مثلا a biopsy together with some relevant tests were ordered. It's a fatal mistake. No. All the time the verb agree with the first mentioned أو the subject mentioned first. Okay. طيب حاجة كمان ال expressions of time and measurement and weight are usually singular when the amount is considered as one unit. For example 10 days بنقول 10 days لأن احنا بنعملها معاملة فترة واحدة.
10 days دي إنها فترة واحدة، أوكي؟ أو مثلا 5 kilograms أو أي حاجة بنعملها كأنها حاجة واحدة 1 unit وحدة واحدة، ففي الحالة دي بنعملها معاملة السنجلر، فبنقول 10 days is not nearly enough time for him to be cured، ما بقولش not are كذا كذا كذا. Okay, that's for the second part. Any questions قبل ما نبدأ نكتب letters أو نصحح letters اللي انتوا بعتوها آخر letters؟